Hast du jemals dieses schwer, Schuldgefühl gespürt, nachdem du Nein gesagt hast? Vielleicht zu einer Einladung, einer Bitte oder sogar zu einer Chance. Du siehst den Grenz und sofort folgt dies inner Stimme. Sie flüstert dir zu, dass du egoistisch bist, dass du anderen kostet, dass du es nicht verdienst, dich selbst in die erste Stelle zu setzen. Dieses Gefühl ist so real und so lammend. Es hält uns in Zuständen der Erschöpfung und der Resignation gefangen. Wir opfern unsere Energie, das Unbehagen anderer zu vermeiden. Da was, wenn ich dir sage, dass dieses Schuldgefühl ein Lüge ist. Es ist kein Signal, dass du falsch liegst. Es ist das Alarmsystem einer alten Programmierung. Du wurdest konditioniert zu glauben, dass dein Wort von deiner Verfügbarkeit abhängt. Das Liebe und Anerkennung durch Selbstaufopferung verdient werden müssen. Dies Innerkritik ist nicht die Wahrheit. Sie ist das Echo einer Angst, die du nicht länger füttern musst. In diesem Video werden wir dies Programmierung auseinandernehmen. Wir werden den wahren Preis untersuchen, den du sollst, wenn du dich nicht willst. Ich zeige dir die drei versteckten Kosten, die über emotionelle Erschöpfung hinausgehen. Am Ende wirst du den Entscheidungen nicht mehr durch die Lens der Schuld sehen. Du wirst sie durch die Lens der souveränen Selbstverantwortung sehen. Der erste und schwerwiegendste Preis ist Selbstverrat. Jedes Mal, wenn du den eigenen Grenzen bergeist, jemand anders glücklich zu machen, begehst du Verrat in dir selbst. Du sendest deinem inneren System eine klare Botschaft. Den Bedürfnisse sind nicht wichtig. Den Komfort ist verhandelbar. Den Integrität kann geopfert werden. Dies kleinen AKT de Verrats summieren sich zu einem massiven Glaubenssitz. Dieser Glaubenssitz lautet: Ich bin nicht sicher, wenn ich selbst bin. Den Nervensystem lernt, dass authentische Gefahr bedeutet. Es lernt, dass Zustimmungssicherheit ist. Also siehst du dich weiter von dir selbst zurück. Du verlierst den Kontakt zu deinen wahren Wünschen und deiner intuitiven Weisheit. Du betrügst dich die Person, die du sein könntest. Das ist der tiefste Bruch, den es geben kann. Es ist ein stiller, innerer Bruch. Die Welt sieht vielleicht den Lächeln, aber du spürst die Distanz zu dir selbst. Dies Distanz, Words Heimat von chronischem Stress und innerer Leer. Du fühlst dich nicht mehr als Otter deines eigenen Lebens. Du fühlst dich wie ein Gast in deiner eigenen Existenz, der die Regeln befolgt. Die Schuld, die du fühlst, ist nicht dein moralischer Kompass. Sie ist das Alarmsignal für Selbstverrat. Wenn sie aufkommt, frage nicht: Wie kann ich anderen besser gefallen? Frage: Wo habe ich mich gerade selbst verlassen? Hör auf dies Frage. Sie führt dich zurück zu dir. Sie ist der Beginn jeder echten Heilung. Den Unbehagen ist kein Feind, sondern ein Wegweiser. Es ist nicht Egoismus. Es ist integral Selbstfürsorge. Der zweite versteckte Preis ist der Verlust deiner resonanten Energie. Wenn du dich nicht willst, legst den Persönlichkeit aus. Du verteilst sie auf die Erwartungen und emotionalen Lager anderer. Den Energie wird reaktiv, nicht kreativ. Sie wird von euren Anforderungen bestimmt, nicht von innerer Absicht. Du beginnst den Tag mit einer vollen Batterie, da bis am Mittag ist sie aufgebraucht. Du gibst sie aus für Gespräch, die dich entleeren, für Aufgaben, die dir nicht gehören, für emotionelle Lasten, die du nicht tragen musst. Am Ende des Tages bleibt keine Energie mehr für das, was dich wirklich erfüllt. Für den Projekt, den Leidenschaften, den ruhigen Momente der Freude. Das ist kein Zufall. Es ist das direkte Ergebnis deiner energetischen Investitionsentscheidungen. Du verwandelst dich in ein Echo der Bedürfnisse anderer. Den eigenen Frequenz wird gedämpft und überlegert.
Du verlierst deinen Klang. Menschen wurden dich nicht mehr für den einzigartig Melodie schätzen, sondern für die Nützlichkeit als Resonanzkörper für ihre Melodie. Den wird functional, nicht wesentlich. Das ist ein stiller, aber enorm kostspieliger Tausch. Lass uns hier Kurs innehalten, denn dieses Thema der Energie ist zentral. Souverän über den Kraft zu verfügen, braucht dies manchmal Unterstützung. Unsere heutige Partnerschaft, mit BetterHelp existiert, aus genau diesem Grund, Therapie, ist nicht nur für Krisenzeiten da. Sie ist ein kraftvolles Werkzeug, den energetischen Grenzen zu kartieren und zu stärken. Ein Profi kann dir helfen, die Muster zu erkennen, in denen du dich selbst verlierst. Mit BetterHelp kannst du das bekommen von zu Hause aus tun. Sie verbinden dich mit einer zugelassenen Therapeuten, die zu den Terminen und Themen passt. Es ist ein Schritt, den Narrative Audit zu gewinnen, den Energiebewusster zu investieren. Für alle Zuschauer gibt es ein Prosent Rabbit auf die erste Monatsbasis unter betterhelp.com/selbst. Nutzt diesen Link, in den resonante Energie zu investieren. Jetzt zur dritten versteckten Kostenstelle. Der dritte Preis ist die Stagnation deiner Evolution. Jedes Mal, wenn du ein höher Erwarten über den inner Wahrheit stellst, stopp du den Wachstum. Du willst das Bekannte, das sicher, das Genehmigt über das, was dich wirklich ruft. Du bleibst in einer Version von dir stecken, die bereits beacon ist. Eine Version, die geliebt und akzeptiert wird, aber nicht mehr expandiert. Den Hochstpotenzial liegt jenseits von Komfort und Zustimmung. Es liegt in der Richtung deiner authentischen Neugier und deiner wahren Berufung. Da dieser Pfad erfordert mutig Selbstwahl. Erfordert, dass du dich für den Unbekannt suchen entscheidest, auch wenn den Bekannte Vergangenheit protestiert. Wenn du dich nicht willst, frierst du den eigenen Evolution ein. Du sagst Ja zum Guten und Nein zum Großartigen. Du baust ein Leben auf Toleranz, nicht auf Begeisterung. Du erträgst Umstand, anstatt zu erblühen. Die vergehen, und du fragst dich, warum du dich nicht weiterentwickelst. Warum du dieselben Muster wiederholst. Die Antwort ist einfach, aber unbequem. Weil du die Person, die du wirst kenntest, noch nicht mutig genug geholt hast. Du investierst in die Aufrechterhaltung des Status quo, nicht in die Geburt des Nächsten selbst. Das ist die Tragödie der nicht getroffenen Wahl. Es ist nicht nur ein Moment des Leidens. Es ist ein gestohlener Zukunftsweg. Jedes unterdrückt Verlangen, jede übergehende Grenz, jedes erstigt Ich will, ist ein Schritt weg von deiner Bestimmung. Du besollst mit der lebendigen, expandierenden Version deines eigenen Lebens. Das ist der Hochpreis von allen. Es ist nicht Sicherheit. Es ist Selbstaufopferung Stagnation. Aber hier ist die entscheidende Frage, die als verndert. Was ist der Alternative Preis? Wenn du dich für dich entscheidest, gibt es auch einen Preis. Du wirst vielleicht enttäuschen. Du wirst auf Widerstand stoßen. Du wirst Momente der Einsamkeit spüren, in denen du die Entscheidung in Frage stellst. Das ist unvermeidlich. Jede Wahl hat einen Preis. Die Frage ist nicht, ob du einen Preis sollst. Die Frage ist, welchen Preis willst du zahlen? Willst du den Preis der Selbstentrennung zahlen? Den Preis der ausgelaufenen Energie? Den Preis der eingefrorenen Evolution? Oder willst du den Preis der temporären Unbequemlichkeit zahlen? Den Preis, missverstanden zu werden? Den Preis, mutig für den eigenen Integrit einzustehen? Beide sind Kosten. Aber nur eine Investition führt zu einer Rendite, die dich wirklich bereichert. Du selbst.
Wenn du das erkennst, wird die Wahl kristallklar. Die Schuld ist nicht länger ein Warnsignal via einem falschen Weg. Sie wird zum Durchgangsreites. Sie ist das unbequeme Gefühl, das du durchtreten musst, auf die Unterschied deiner eigenen Macht zu gelingen. Fühl sie. Atten durch sie hindurch. Aber lass sie nicht den Kompass steuern. Den Kompass ist die tief, ruhige Gewissheit in deiner Mitte. Dies Gewissheit weiß, was wahr für dich ist. Also fast dich hut neu. Du bist nicht egoistisch, weil du den Grenzen schützt. Du bist architektonisch. Du baust das Heiligtum, von dem aus du der Welt wahrhaftig dienen kannst. Du bist nicht nachtragend, weil du Nein sagst. Du bist respektvoll gegenüber der kostbaren Ressource deiner Aufmerksamkeit. Du weißt sie bewusst zu. Du verpasst nicht das Leben, wenn du Einladungen ablehnst. Du nimmst dir Raum, ein Leben zu erschaffen, zu dem du uneingeladeten Ja sagst. Jedes Nein zu etwas, das dich entlehrt, ist ein lauteres, kraftvolles Ja zu etwas, das dich nährt. Es ist eine Bestimmung für die eigene Existenz. Es ist die Praxis, dich selbst als die wichtigste Person in deinem Leben zu behandeln. Denn das bist du. Du bezahlst nicht einen Preis. Wenn du dich selbst willst, du triffst eine Investition. Eine Investition in eine Zukunft, in der du nicht mehr gebrochen, sondern ganz bist. In der deine Energie nicht zerstreut, sondern fokussiert ist. In der du nicht stagnierst, sondern kontinuierlich in die Person expandierst, die du sein sollst. Das ist das mächtigste Reframing von allen. Die heutige Herausforderung ist einfach, aber tiefgreifend. Bin den Tag mit dieser einen Frage, bevor du schläfst, wo habe ich mich heute selbst geholt? Und wo habe ich mich heute selbst verlassen? Sei ehrlich. Sei nuttig. Notier ist nicht einmal im Kopf. Spür einfach die Antwort in deinem Körper. Dieser ein AKT der Bewusstsein. Reflection ist der Samen. Aus dem wuchs die. An Aufhaltsam Kraft. Dich jeden Tag mehr zu wollen. Beginn dort.